Cek 1, 2, oke. Halo guys, kembali lagi gue Freddy. Kita akan main Persona 4 Golden. Coba kita masuk ya, cek. Kenapa? Oh, oke. Eh, harusnya nggak apa-apa sih. Belum ya? Hmm, oke, launching. Tunggu sebentar. Oke, full screen kan? Oke, full screen guys. Kali ini kita tidak akan kehilangan ads. Eh, kok? Oke. Oke, akhirnya kita punya juga game ini. Setelah sekian lama. Tadi ini kan kita perkenalan karakter dulu ya, Chie. Chie itu Chariot. Yukio itu dia pyro sih, elemennya api. Kanji Tatsumi itu elemennya petir. Rise Fujikawa itu nanti scanning. Naoto tuh apa namanya? Nuk. Non elemen, TDS mostly S physical. Ini sambil kita menyambut ini ya guys ya, sambil kita menyambut apa namanya? Apa sih? Sambil kita menyambut si Persona 4 yang akan di remake nanti tahun 2015 apa ya, 2017 kayaknya. 2017, 2007. Dan intronya nih beda sih. Ding. Oke. Sip. Neng. Oke, Nevermore. Ini baru gue beli ya. Karena kebetulan dia promo. Seharusnya gue juga pengen beli yang Persona 3. Tapi kalau Persona 3 gue emang baru benar-benar pertama kali. Kalau ini udah pernah main sebetulnya sebelumnya, tapi bukan yang di stream. Jadi continue. Iya, gue nggak punya. Enggak. Configuration-nya apa tuh dia bisa pakai stick ya? Coba ya. Maksud gue kalau misalkan dia bisa pakai stick, gue pasang. Tunggu sebentar. Karena tadi gue nggak pakai Steam, terus datanya hilang. Jadi daripada itu kita beli. Oh bisa. Oke, forward controller. Umum confirm. Oh, sugoi. Bisa pakai ini, bisa pakai stick. Ini baru nih. Oke, masih recording kan? Oke, sip. Oke, kita coba main. You can identify to access new function in Persona 4 Golden or like normal, yes. Fox Populi allow you to see what direction rescue request. Ini baru sih, gue kemarin karena dari yang bajakan sebenarnya. Jadi gue ya tuh nggak gue pakai, karena kan pasti offline. Nah ini kita coba normal dulu, ya kan. Kalau pertama-tama mah normal dulu aja guys, nggak usah ngotot. Persona 4 tuh susah kalau lu langsung hard. Ya gue aja pas pertama kali main dulu pas yang Persona 4 bukan Golden ya, itu gue sampai game over berkali-kali untuk cuman ngelawan Yukiko buat nyempetin yang pertama. Jadi bocoran sedikit aja, jadi Persona 4 ini
Dia tuh sebenarnya versi originnya itu di 2000 berapa? Atau 2000 berapa? Tapi pas gue SMA. Gue main di rental PS sampai gue bawa banyak kaset. Maksudnya gue punya kaset itu berkali-kali karena kasetnya cepat rusak. Gue main itu terus, jadi gue bawa memory card sama kaset PS untuk main continue gitu. Ini Igor, Velvet Room seperti biasa. Cuman kalau di Persona 5 ya, Persona 5 tuh Igornya pecah, Igor tuh juga jadi musuh. Ini nih bisa looking man, namanya Igor. Oke, semua di sebelah kanannya Margaret. Oke, your last name kita pakai nama aslinya karakternya, bukan namanya adalah Narukami Yu. U-nya satu ya. Narukami Yu. Oke. Narukami Yu. Oke. Oke, udah saja. Ini FYI aja ya. Dia ini bisa sampai apa? Sorry, bisa sampai puluhan jam sih, 60-70 jam. Tapi itu gue nggak tahu itu gue permainannya udah berapa kali namatin atau apa, karena dia jam playnya akan nyambung setahu gue. Jadi kalau kalian tamat berapa puluh jam gitu, ntar kalau continue dari situ lagi ya waktu gameplay time-nya akan bertambah. Jadi bukan reset dari nol kalau kalian new game plus ya. Ini sebenarnya bisa new game plus sih. Margaret, oke, dia akan bantu kita fusion. Dan tujuan kita adalah untuk mendapatkan Yoshitsune, tapi itu mungkin di 30 jam. 30 jam itu lumayan lama. Oke, kita nikmatin dulu cutscene. Jadi di sini gue nggak akan skip semua cutscene ya. Jadi gue akan menikmati seluruh cutscene. Karena menurut gue ini game nostalgic game yang penuh nostalgia yang bagus. Dan gue bahkan bisa main ini berkali-kali. Nggak bosan-bosan. Cuman buat menyempurnakan Yoshitsune gue. Bentar kalau di sini udah dapat sampai personanya Lucifer sama Yoshitsune. Di mana Lucifer itu nanti ada Angelic Victory Cry. Itu kalau misalkan lu main nanti darahnya atau MP-nya udah mau habis, kita tinggal pakai Victory Cry, pakai switch ke personanya Lucifer. Habis itu nanti langsung full gitu HP MP-nya. Itu emang hacknya sih. Cuman berjuang untuk ke situ itu susah. Soalnya pas gua main ini tuh yang udah lama tuh buat memaksimalkan statusnya kan nanti personanya juga punya status ya, SR, Agility, Endurance, Magic sama Luck. Nah itu tuh gue belum pernah sampai tuh 99 untuk seluruhnya Yoshitsune. Cuman Yoshitsune itu kemarin pernah gue sampai Agility, Strength sama Endurance. Magicnya kan karena dia petir ya, itu agak lambat sih memang karena tergantung kartnya. Cuman kita lihat harusnya gameplaynya kurang lebih kalau gue ingat-ingat. Jadi tuh karakter ini tuh dia nanti murid pindahan dari kota akan pindah ke desa. Dan dia akan kesini tuh, di sini tuh 1 tahun ajaran 2 semester untuk tinggal di desa. Should we go soon? Yes, just about. Jadi di sini tuh modelnya tuh adventure-nya tuh masuk TV gitu. Jadi dungeon lainnya tuh masuk TV sih. Ketika masuk TV itu nanti ketika masuk TV mereka akan mengeksplor dunia sana gitu, dunia dungeon ya. Dunia dungeon itu bisa mereka explore. Yaso Inaba. Wah.
gue cepetin, tapi gue pengen menikmati momen-momen ini satu persatu. Dan ini grafiknya Hey, lebih bagus daripada yang di well, PS2 itu udah pasti ya, more kan itu handsome in person. 2000-an, Welcome to. Let's see. I'm your mother's younger brother, 2010, and that about sums it up. 2010, 2011 kayaknya. It's been a long time. This here's my daughter. My Come on, daughter Nanako. Nanako. Hello. Hello, 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 hello. What is? Okay. Well then, Then let's get going. Okay. Hey. You dropped this. Thank you. Whatever. All I did was pick. Whatever. Okay. Nah, What's wrong? Persona 4 itu nggak ada cewek tuh. Gue tau Persona Golden itu bukan dari game dulunya. Jadi tuh mereka kayak bikin animenya gitu loh, dan itu ada cewek itu, gue lupa namanya siapa, tapi itu dia nanti jadi kayak goddess atau dewi gitu deh. Jadi dia entitasnya itu bukan manusia setahu gue. Gitu. Jadi kayak Hi, welcome. ya, dan langsung bocoran Can you aja go to ya, the itu bathroom adalah by bos yourself? terakhirnya, si Izanami. Dia juga dewa, jadi dia yang nanti akan kasih kekuatan ke si Yuna Rukami ini sebagai main karakternya ini. Pada saat nanti dia handshake, di sini dia ada adegan handshake ini. Dan nanti pas lagi investigasi dia akan nge-recall ke sini Are you? untuk dapetin Does it surprise a city boy to see how little there is out here? true ending. Give it some thought, why don't you? We don't mind if you're a student. Nah, inilah sumbernya. Itu kalau nggak salaman, nggak dapet tuh kekuatan itu. Oke, exhausted. What's wrong? Okay, I'm just tired. Okay, I'm just tired. Kita capek guys, habis perjalanan dari kota. We'll take a walk and get some fresh air. Okay. Assignment global to save your progress. Okay. Cek tadi. Okay. Nah, ini toko buku, bookstore. Nanti akan ada buku-buku tertentu yang dijual di sini untuk bukan, sebentar, kontrolnya tuh gue harus sambil gitu. Setting. Oke, ini save-nya di sini. Oke, 9 menit. Nah, ini nanti akan ada ini nanti kita beli senjata di sini. Ini Maruki Tofu. Itu tadi yang Risa itu nanti akan ke sini. Nah, Masun ini nanti dia akan Sasaki apa siapa ya namanya? Gue lupa. Nah, nanti jadi tuh dia jual obat nanti di sebelah sana. Itu tuh nanti adanya akan semacam dibully sih ya, kayak karena ini nanti kakaknya ini akan masuk TV dan mati, dia tergantung di apa namanya antena itu, jadi tinggalnya di atas. Terus ini gue nggak tahu nih apa nih. Kalau yang ini nanti tuh ada kita bisa makan ramen di situ. Nanti kalau misalkan stat itu statusnya ya kayak jadi understanding, intelligence, apalagi itu ya lupa, courage itu kita juga ngincer itu sebagai hal yang maksimal supaya apa namanya bisa. Nah, ini rumah kita nih, enggak, bukan rumah kita sih, tempat tinggal kita sementara. Ini rumahnya si Dojima. Jadi nanti gue nggak tahu nih volumenya kecil apa enggak. Coba segini dulu. Takutnya ketiba nih. Bentar. Ya segini dulu deh. Oops. Nah. Jadi itu
yang harus diwaspadain itu adalah di sini tuh kita jangan sampai ngelewatin tanggal yang jadi jatuh tempo untuk nyelamatin orang yang dari TV, karena kalau nggak nanti game over. Jadi ke situ sih. Dan jangan lupa farming, So, jangan lupa social life-nya. Terus kalau misalnya kayak kita lagi membangun relasi sama orang, jawaban tertentu tuh memberikan kita poin yang mempercepat social link kita tumbuh atau naik level sosial. Itu kayak sorry. kita tuh berrelasi sama siapa aja itu nanti mereka akan merepresentasikan atau mewakili persona masing-masing supaya kita bisa nge-unlock persona flex, bukan persona flagship ya, persona yang paling tinggi. Ini bakal banyak farming sih semoga. Ya karena banyak aspek yang di sini bisa kalian bisa part time, kalian bangun social link, kerjanya juga macam-macam. Ada yang jadi tutor, tapi itu tunggu tergantung dari intelijen kalian. This is boring. Jadi daycare, kerja di rumah sakit jadi janitor At malam-malam. Junis, every day is Customer Terus Appreciation apa lagi Day. ya? Come see for yourself. Ya ada beberapa sih. Every day is great at your gym. Junis ntar jadi itu dia kayak apa? Junis itu adalah semacam department store. Sorry. Dan dia akan kita tidur aja nih. Dan dia akan ntar saya di sini buat tulis. Dan kita akan dan kita akan melanjutkan ke scene berikutnya. Setahu gue sih awal-awal masih belum banyak ya yang bisa dipakai, yang bisa dikontrol. Ini bukan Magatsu, apa ini namanya ya? Ini tuh nanti akan jadi dungeon terakhir. Sambil makan ya guys ya. Seperti biasa, almondnya fresh coffee enak. Center Vox Populi display map. Display, analyze. Oke, kita sambil belajar lah ya. Ini dungeonnya sih. Kita belum bisa ngapa-ngapain. Secret room. Nah, terus. Masih lama ini. Buat kita sampai benar-benar bisa explore yang lumayan bebas ya, kayaknya 1 jam tuh belum tentu sih. Nah, Zio. Bisa lagi. Sih nah. Wah, nggak bisa. Wah, hari-hari langsung dipertemukan sama calon raja terakhir, anjay. Oke. Breakfast. Bangun.
Roti bakar, telur, sosis. Okay, let's eat. Dad can't cook. You're my... Oke, si bocil ini harus bikin sarapan. Jadi si Dojima tuh kayaknya karena dia polisi jadi dia jarang di rumah. You keep... Oke, kita cuma ngikutin cutscene aja nih selama nggak tahu kapan karena ini perkenalan dulu kan. Setelah Yusuke oleng. Ini anggota party pertama kita sih, si Yusuke tuh. Dia elemennya angin. Sebenarnya seru. Emang biasanya intronya aja yang rada lama. Talk about bad luck. The homeroom teacher here is Muraoka. Yeah, it's Hey, you guys. Huh? Really? Oh, kita digosipin. Murid baru. A transfer student from the city, huh? Yeah. What? Who knows? All right. I person long. Now I hate waste this, and Okay. he's telling me a name. Huh, that's it. You're on Nah, my jadi shit kayak- list. Effective kalau misalkan kalian immediately. bisa memilih sesuatu di event-event ini, nanti akan ada poinnya, misalnya kayak nambahnya courage. Kalau salah ya nggak dapat poin apa-apa. Now listen, this town Nggak is ada minus miles. ya di You sini. better not Nggak ada eat poin every. minus. Cuman mungkin Excuse- nggak punya poin Huh? growth So aja. hurry. Kayak gitu. Lumayan lama. He's the worst. Run. Shut. Jadi urutan untuk nyelamatin dari TV-nya tuh kayaknya hampir sama dengan intro yang di awal tadi. That's all for today. Normal lectures will start tomorrow. Biasa. Attention, please report immediately to the faculty office for a brief staff. All students must return to their classrooms and are not to leave the school until further notice. Oh anjay. Ugh. Dewan You murid heard the pindahan announcement. Don't go anywhere until you hear. langsung pulang cepet. Alhamdulillah. Rezeki anak pindahan. Seriously getting on my nerves. Langsung apa namanya? Langsung dipulangin. Enggak sih, ini bukan hal yang bagus sih. Did something happen? Don't those sirens Sorry sebentar nih, gue naikin dulu dikit. sound really close? 12 aja, terus. Oke. yeah, like every time it rains lately, Okay. it gets all foggy. Hey, did you hear? I hear that paparazzi's looking all Paparazzi over for that for announcer. that announcer. Oh, yeah, you mean Mayumi Mayumi Yamano, right? Yamano. I heard some guy. Mayumi Yamano mungkin korban pertama kayaknya Are yang you dimasukin ke serious? TV. Ntar akan ditemukan ditemukan korban meninggal gitu ya. Is it true that announcer staying at your family's? I can't discuss. Yeah. Oh, sheesh. Okay, There's no- there's nothing I to- should've. okay. By the way, did you try what I told you the... Apa? You know, that... Oh. Running night. It's just, I heard a guy in the class next... Attention, all students. There has been an incident inside the school district. Police officers have been dispatched around the school zone. Please stay calm and contact your parents or guardians as soon as possible and quickly leave the school grounds. Do not disturb the police officers. I repeat, Oh, disuruh pulang cuy. Langsung pulang cepet. Asik. Pulang cepet, tapi kerjanya cuma X aja nih. Pencet-pencetin tombol. Why don't you come with us? Oh, nearly forgot. Cie Satonaka. Gitu. Dude, I was... This is Yuki. Yukiko Amano. Oh, nice to meet you. Come
Come on, don't apologize like that. It makes me. I just wanted to ask some stuff, really. That's all. This was really. And I'm really sorry. It was an. See ya. Stop right there. What did you do to my DVD? Ah! What the? Ah! I think mine's cracked too. Oh, Are you all right? Oh, Yukiko. He's fine, Yukiko. Let's. buku kungfu. Oh, bukan buku apa DVD. Sebenarnya dia bukan penerusnya Junes, tapi orang tuanya kerja di Junes. You're Yuki, right? You wanna go? Ini ntar terlibat juga nih di dungeon-nya. What's up? Ntar jadi bos juga, jadi yang kita lawan. Tapi nanti lupa namanya. Tapi dia robot-robot gitu deh, itu juga nyebelin sih. Huh? Tapi itu Then belum again. bisa dilawan pakai. Yo, Yuki man. Nggak bisa dilawan I don't pakai. recall doing that. Di sini kan belum ada. Oh, you Oh, gue serious? belum ada. So then you wanna? I'd rather. Rather not. That'll teach me to get my hopes up. Anyways, you two better not pick on. Tetap mencoba. We're just. Memang Yukiko di game ini lebih populer sih dibanding Chie di kalangan Come on. cowok-cowok. Oh. So you came here because of your parents' Bukan job? siap. There really is nothing. That's what makes it nice. Though there is. Oh. Huh? Oke. No way. It's been an all. It's a great inn. It's been going for generations, and Yukiko here is gonna take over someday. Their inn actually attracts. Ya. I don't think that's So. Jadi si siapa namanya, si Yukiko ini orang tuanya punya penginapan nih. Jadi dia mungkin akan meneruskan apa? Hey, what's that? Jadi penerusnya orang tuanya. Nah, ini. Ikonik banget. So that high schooler left school early, and as she came down Buat the tes ya. street, Wow, who could imagine? I wanted to. Wait, Dead what did- body nih. Dead body-nya yang pertama. Oh, ada Dojimasan. Hey, what are you doing here? Yes. I clear out of here before you get in our way. That damn principal. We told him not to let. you know I'm Detective Dojima, his guardian. Nah, ini adalah But you Uncle three- Dojima atau Dojimasan. Nah, apa ada Kodachi. Siapa? Adachi. 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 Out. Kodachi 100. Ini kita masuk menjadi bos, salah satu bosnya nih sebelum bos terakhir. Hey, Yukiko. Good idea. Alright. Nih, kita jelasin dulu ya. Jadi Yasogama High School itu sekolah Sentosa District yang tadi. Junes Apartment itu nanti jadi tempat terkumpul sampai Go Food Lane. Itu di sini bisa mancing. Nah, ini nanti mancing. Nah, ini kan you can fish here, tapi itu gue harus pelajari lagi ya. Gue harus buka dulu. Karena ada quest-questnya di sini ada kucing kayaknya. Nah, ini dia bisa kerja di sini. Oh, kotak itu adalah instant teleport. Sentosa District yang tadi kita harus ke Junes. Nah, ini ke atas dulu. Oh. Ini seperti. Kok nggak bisa sih? Food court. Komputer lah, kok nggak bisa anjir? Waduh.
Tadi kan janjiannya ke ini ya? Atau harus pulang ya? Ada kelas nggak sih? Oh, ini tempat di shrine ini kita bisa ada quest. Wow, Pak. Ya, harusnya pulang nggak sih? Pulang ya? Oh ya udah. Terus Junis tadi nggak bisa dipilih. I wonder if Dad's not coming. Iya nih gara-gara ada kasus. Our top story this evening concerns a bizarre. Around noon today, a woman was found dead near the Samegawa yang tadi nih. River in Inaba. Snuzon. The deceased has been identified as Miss Mayumi Ini korban Yamano, pertama nih. a 27-year-old Mayumi announcer. Yamano. At the initial results of the Oke, The Annabelle. it'll be alright. I know. It's okay. I know. body authority with a thick fog. Oh, announcer itu dia They found it pembawa berita. Junes. every day. Ya, sorry ya anakku, gue skip dulu. Yo, Junes. He memorized. Tapi nggak ada social point apa ya. Nggak bisa, ntar akan ada waktunya bisa keluar. Biasanya ada leftover. Bisa dulu, oke. Tidur. Mas. Jadi yang bisa dilakuin ya gini nih. Kayaknya sejam pertama nggak terlalu jauh. Someone. Ini nih, kenapa mulu? You say, oh yeah, I'm Yosuke Hanamura. Yosuke Hanamura. Dangling a dead body over. Oh crap. Knowledge. Jadi ketika di kelas, kalau kalian buka walkthrough, akan ada petunjuk, oh nih jawabnya ini nanti yang akan nambahin knowledge. Wow, that was. Sama kalau kalian It's great. I know. ke perpus baca buku atau apapun, pokoknya pas always lagi come hujan baca around when buku I'm atau apapun, talking nanti dia about akan food. great interest, How bad at you? lebih tinggi poinnya I'll pass. dibanding on Wow, apa Yukiko-san. selain dari rainy You start- days gitu. Well, Jadi kalau misalkan lagi hujan, itu tuh sebenarnya bagus juga kayak Oh, persona fusion, Huh? persona aggressiveness di dungeon mungkin berpengaruh juga deh. Pokoknya rainy days tuh mean something deh pokoknya, punya side effect. Tuh. Nah ini jenis nih, yang akan jadi headquarters kita. Ntar lama-lama partinya rame. Yeah, well, once. Still, that's no reason to take. Dude, this isn't my place or. Oh, right. I haven't told. I moved here from another city Oh. about 6 months back. This Dia pindah location 6 bulan so. lalu. Here, Berarti di tengah-tengah. Satonaka. Yeah, I know. Cheers. Anjay. It's only been half a year since this place opened up, but I haven't been to the local shopping district much since. A lot of stores there started closing, and You can't blame it all on Junes, can Hey, it's Saki-senpai. Sorry, be right back. he wishes. Haha. That's Saki Kanishi. Her family runs a liquor store. I think she's Itu working. yang maksud tuh. Hey, Saki how's it tuh going? You look orang beat. kedua apa ya? Pokoknya dia akan jadi korban juga. I'm finally on. What's Oh, kidding. Yang akan masuk ke TV.
Hey, Dia tuh senpai kelas 3. are you the transfer student? Oh, did you hear about me already? It must be nice to have someone else from the. I don't see Hana-chan hanging out with the. Hana-chan's a good guy, but he can get nosy sometimes. You gotta tell him right to his. Yeah, he's annoying. All right, break it up. Well, my break's just about over. Back laters. Oh, senpai. Saki senpai says I'm annoying, but she's even knows she has a younger brother, and she treats me pretty much the same way. Oh, you don't want her treating you like a brother. The daughter of a local. Dude. You're supposed to look while you're Midnight staring at Channel. your Yeah, phone, yeah, and yeah, they yeah. What? How can you get? childish, huh? Of course. Well, it's raining tonight. Nah, All the. jadi akan ada sosok yang muncul. Ya nanti mereka mengira itu adalah apa namanya? Bukan apa. Apa ya bahasanya ya? Apa kayak pasangannya mereka lah gitu. Nah itu tuh nanti ternyata si Saki senpai itu nanti muncul. Nah Yusuke kira tuh oh ini apa jadi apa ini my future partner lah gitu. Nah itu tapi ternyata bukan, itu tuh kayak clue dari Can you put the dungeonnya news yang on for? nanti kayak jadi next korban itu. Next korban. Next, the police plan to investigate this. In addition, What went through your mind when you saw it? Could you tell she was dead? Iya ini si Don't you Saki, think- si Saki yang tadi tuh. oh, We heard. That's. a tragedy that occurred many. Iya, jadi dia yang dikidnap. I'd have to say it's a diculik. yes. Loads of prank calls, Tapi though. karena tidak ada yang bisa nyelamatin dia, jadi dia jadi korban terus meninggal. At June every Every day's great at your Junas. Wih. Hey, Kalau Jepang, Can we go? Junes Daisuki. Junes Daisuki. No. Tidur dia. Seru sih. Kan seru sih. Sebenarnya seru. Seru tapi lebih ke karena ini kita masih awal-awal sih. Mas TV, ya kan? Midnight Channel. Ini. Dia base anime base. Tiba-tiba TV-nya nyala sendiri. I am thou. Thou art I. Thou art the one who opens the door. Dapat nih Izan lagi. Izan lagi. Iya TV-nya nyala sendiri nggak dicolok. What is that? Ini nggak full screen. Oh. Oh. Nah, cuman maksudnya belum masuk dungeon nih. Are you okay? Oke. Okay. Well, Nanako seems worried. What just happened? Nah ini yang
Nanti dia udah punya kekuatan untuk bisa masuk TV. Sorry. Nebeng, ayo. You see it? I did. Impersonate show. Never mind. Kayaknya dia tahu deh itu orangnya siapa, cuma mungkin dia mencoba mengira-ngira aja sih. Saki Senpai. When we speak now about everybody goes here. I'm gonna go ahead and just run this. Oh. Don't worry. Thanks. Ayo. Come on. Woi lah, anti rumor klub. Nah, kalau udah ada bunyinya begini, berarti kalian harus hati-hati ya. Karena ini harus diperhatiin nih, kecuali kalian hafal. Kemudian oke, sebenarnya terus first policy history is a recent romance. Let's roll forward. How we can enjoy this equation? Ada benar. Semoga gue masih ingat nih. The Western calendar is based on the new year. Oke. Select to Disney. You give the correct answer. Nah, ini kalau kalian kan dapat ngasih jawaban yang benar, knowledge-nya dapat. Jadi ini akan sering terjadi sih. Jadi pay attention ke kelasnya. Is it supposed to be Atau like kalau kalian nggak my baca senpai walkthrough told me ya, it was just by luck aja. Atau by general apa? It's By general it's not really that important, but knowledge. well, Pengetahuan umum. Iya, dia ngiranya. you never mind. Saki Senpai supposedly the one who discovered that bot. Iya kan. I wonder if that's why she looked. things are really out of hand right now. Iya, dia ramai karena kasus Is it itu just tuh me, or does hilangnya di Yukiko-san seem way stressed out today? ininya dia. Penginapannya I guess they're running her Yukiko. ragged. By the way, did you see? Huh? I did, but my Iya, soulmate. soulmate's a girl? I couldn't quite tell. Her hair was brown, about shoulder length. She was wearing our school uniform. Hey, I think that's. I couldn't make out that much detail though. The image I saw was much blurrier. Wait, Okay. and we saw the same. How should I? How about you? Did you see it? Iya, sama juga kan. Tapi kan nggak It mungkin sounds jadinya like we tuh. all saw the same person. But weird voices aside, were you that? That'd be one. I like the part where you got. If it had been bigger. Oh. Oh yeah? Want to go? Oh. What the? We've got some pretty big ones in stock. Nah, ini baru nih. Kita akan masuk ke TV. Alex, menit. Wow. I don't know. Honestly, Huh. Iya, nggak bisa kan? nope. So They said. What? That's not cheap at all. There's way too many Too zeros. many zeros. I should have asked what you meant by cheap, right? You got. Hey, TV flat. oh yeah. What kind of TV do you? Masukkan tangannya. Huh? Oh man, this is for. Magic trick. Kan bukan magic trick, coy. Empty space. Spacious. What? Holy crap! Wait! What?
Ow! I landed right on my wallet. Man, where the heck are we? What is this place? Some place inside Juness? Hell no, it isn't. I mean, we fell through a TV. Actually, what is going on here? Iya, soalnya mereka masih belum bisa ngelihat karena nggak dapat kacamata. Ntar si Teddy muncul. Ah, masih jauh banget. Masih ngikutin. Ini mas oke. Understanding lah. I think. Pilihan-pilihan. Whoa. What? No, stupid. Look around. Is this all this fog? There's no place like this in Inaba. Oh, man. What are we? Oh, let's look around. Huh? Look. Huh? Wait a minute. Iya, dia nggak nemu jalan masuk keluar ya. I can't take this anymore. Okay. Yeah. All right. All right. We got. Oh. What is? Oh, ini penginapan Hey, pertama. is it? No service. Can you guys? Huh? It's a dead end. There's no exit. It keeps getting creepier. Ya, dia kencing. Yep. I got. Turn around. Anyway, check. Iya, ini tuh si penyiar itu loh. Dude. Bukan penyiar, siapa ya? Penyiar kayaknya deh. Come on. Hey. Iya, itu tuh penyiar. Siapa yang namanya tadi ya? Now that you mention it, me. All right, let's. Ya, soalnya creepy banget. Yang pas gue pertama-tama kali juga kayak anjir, baru pertama kali udah serem gini. Phew, wait. Ini intronya emang lumayan panjang. There's so. Ayo Teddy, keluar lah. Oh. That's what I want to know. Don't. Oh. This place is what it is. It doesn't. Jadi tuh sebenarnya tuh dia tuh If I. si Teddy tuh juga shadow. I don't know. Tapi Hey, dia jadi punya what's your personality. problem? What Jadi dia nanti akan berbentuk. Lucu juga sih. Dan dia menjadi mengambil bentuk manusia. Oh. Okay, now. Nah. Berarti jalan pulangnya itu dari situ tuh si TV yang tadi tuh. Jadi masuk dari sini, keluar dari sini. Masuk dari sini, keluar dari sana. Why not? Crap. It's. Look. Oh. Berarti tuh. Now I remember where I saw that. Look over there. What's up? Iya, itu dia. Si. Hey, you're right. They're the same. She's been all over the news. Something about her husband having an affair with that announcer lady who died the other. Hey, it's that weird room we saw.
Could it be related now that Iya, tapi Ya, kayaknya dia tuh I'm gonna bukan wipe bukan what- korban deh. let's Yang korban itu yang penyiar, Miss Yamano. Oh, udah. Hey, Welcome home. You still feel sluggish. but have you heard anything about a student named Saki? She discovered a body. Yeah. Yeah, it's true. Well, to be honest, Ah, we've dia got. hilang. And now, not long up until now, but the police. Amagi ini kita pangeran. She had apparently been staying. Oh yes, the Amagi Inn. They're the man if that. The ring from now visit. Nah, jadi tuh kayaknya si Saki kondisi ini nanti hilang dulu. Terus abis itu nanti dia akan ditemukan meninggal di antena. You should. Baru mereka akan explore lagi. Kenapa nih? Bisa dulu. Menit berapa nih kita main? Oh, 46 menit. Oh iya sih. Istirahat dulu. Nah, ini kayak geser satu hari. Oke, ini Saki sih, Saki kondisi senpai sih. Oh, you're up. Well, I'm off. Iya, langsung ada kasus lagi. Dad has to. Aku lu worried. Mungkin ini kita akan sampai ke nyelamatin si Yukiko sih. Mungkin 2 jam. When I looked, I saw 3 police cars zooming by. Semoga You bisa. look. I heard some. Jeez, you. Let's see. Sebentar. Kita Hey, did you see it yesterday? Of course not. What is that rumor for I don't know. Yukiko said she'd be here after. I wonder why they're holding. Hey, Iya, dia si Saki senpainya nggak masuk. Everyone, please Enjoy. settle down. Guru Mesir. First, Guru sejarah. I regret to say that I have one of our third-year students, Ms. Saki Konishi of Class 3, has passed away. Oh, meninggal. Dia jadi Ms. korban. Konishi was found deceased. The reasons behind her passing. If they ask you for your cooperation, Ya kan, dia jadi korban lagi. Jadi korban lagi juga. Oh, korban lagi. all right, I am. So mind what you say, not only to the police, but to any. found dead? Udah, tuh kan. Ya, ini mereka masih clueless nih. Maksudnya belum tahu cara kerja TV dan segala macam. She died Well, last time it was from an antenna, but this time she was hanging from a telephone pole. It's gotta. Someone. Tiang telepon. They said she. The media. Biasanya sih matinya karena diserang sama Shadow sih. It's easy to toss around. Hey, did you guys Yosuke! just listen for a sec? Something. I think the girl on the Saki screen. senpai. There's no mis. Senpai looked like. Waiting And the then friend. Iya, itu karena dia diserang sama you heard. Oh, remember Shadow. that guy? Maybe Ms. Yamano might have been on that midnight channel before. Nah, ini baru nih What's mereka Oh, ngumpulin hipotesa, I kemungkinan-kemungkinannya, teori-teorinya. Plus, remember what that bear thing Okay. said? How that place was dangerous. It also Someone said. is throwing out here. And that, I mean, Ya, jadi si Teddy tahu, tapi dia Well? maksudnya kayak, oh, tahu nih ada yang apa namanya, ada yang masuk ke dunia itu gitu. Kan Teddy itu juga sebelum bisa kita Yosuke, pakai jadi don't karakter tell me. party itu dia Don't. jadi guide, jadi pemandu.
Jadi go Yusuke. Iyalah, ayo. Ini masih belum bisa ini ya, bahkan nah ya kan. Soalnya di sini kita bisa mati nih. Buat nanti kan Yusuke langsung mau masuk. You guys, We can't. look. What about you? Ya kan. Iya. Harus beberapa agak tricky juga nih. Kita kayak bisa pakai insting atau kita pakai walkthrough. Melihat di walkthrough yang day by day-nya. Ini nggak bisa di skip sih. Oke. Ya, copot. Ya, mereka akan selalu datang ke tempat yang sama. Mereka berangkat ke tempat yang sama. Is this look this? You got. Ya, I get it. You're the one. You're that bukan, wait. bukan. Lately, I can tell someone's been throwing people in. It's this that. Don't label us like that. What are you talking about? If someone was, who would do so? Iya All kan. this talk about someone throwing people in. Does he mean? Did that? Hey, Iya benar. let's assume. Could it be? What are you Maybe guys some- mumbling about? It's a. Remember? Iya putus. Tadinya putus. I've see you. Nggak bisa. Shut up. See? For the hey, listen up. It has. It's. Ah. Huh? If. That's why I said. Okay, no, I know you guys did Yes, it. yes, You better yes, stop yes. right. I've told. I've got I'm just. I'm. What? Man, this bear. What is this? Something big. Hey, don't tell me. Weird show? This world. Always been like this. Only me and Shadows are here. Shadow. Look, you keep telling. Maybe you're the. What's. Kosong. Poof. Whoa! Empty inside. Me? I just want. Okay, but I promise. Yeah, I'm not gonna let you guys out of here. This can't keep going on. My home here, and then. Mysterious bear. It seems you will. Oh. You're the only ones. Okay, I promise. Thank you. Damn bear. But look, you got a name? Teddy. Teddy. But how are we I don't know. Oh, but the last? I mean the person who came in and disappeared last time. Jadi I'll nggak tahu take. Oh, namanya. What are these Nah. Whoa, the Jadi difference is lebih jernih. they'll help. Well, what we just. Oh, how's that sound? Nah, kita dorong aja. We swore to. Oh yeah. Who's this Saki? That doesn't matter. Anyways, at least maybe we can find more information too. Ya, dia gather informasi dulu. Ya kan dia kayak di Inaba. What is this? Shopping district. By the. Okay. Man, what out of. Okay. But if
this is our. From Saki Senpai. Kayak mereka ke rumahnya Saki Senpai. I knew it. This is. Oh, ini rumah. Ini agak ke atas sih. Atas ujung di daerah north. Huh? Nah, ini shadow nih. Some shadows have. If you can, I can tell. Try. When you select that enemy is split against the remain of the one more. Oke. Nah, ini oke. Oke. Nah, dia wiki pakai. Sana. Soul drop. You did it, Sensei. Oh, naik level nggak full lagi ya HP-nya ya? Cuma nambah max HP, max SP. Spirit point. Whoa! Did I hear you say? I mean, Persona. Gosh Almighty! You're amazing, Sensei. I can't. Langsung jadi panggil sensei dong. Don't you think, dude? You could. So, well, you're so. I got it. Huh? Oh, now look. Nah, masuk nih. Man, I wonder what could have happened. I wish Janess would go on. It's all because of that story. Stop. That poor father. To have his. What a troublesome child. Hey, you said that this place. So, does that mean this? I only. Fine. Whatever's going. Ya ini yang jadi suara hatinya si Saki Senpai sih sebenarnya. Terefleksi di dungeonnya. Damn it! Not again. Son, you know, aren't you ashamed of? Is it the? Ya, jadi dia memorinya ter-save ke dungeonnya. These photos. It's the photo we took the other day with the other part. Why is it cut up like this? I never had the chance to. Is that? I always. Daddy was a real pain in the ass. I was nice to him just because he was the store manager's son. That's all. But he takes it completely the wrong way and gets all enthusiastic. Because of that store, our business is ruined. My parents hate me. The neighbors talk behind my back. I wish everything. It's all.
It's actually I'm the one. Shadow Yusuke. Jadi si Sakinya tuh mau nggak mau cuman ya karena si Yusuke ini anaknya manajer di Junes. Jadi emang efek dari Junes itu beberapa tokoh yang masuk liquor store-nya apa si orang tuanya Saki Senpai ini jadi sepi itu banyak yang tutup juga. That's right. Say it again. Pas gitu dong kan. Nah ini personanya si Yusuke. Tapi ini kita saling record, oke. Jadi elemen kita sama elemen dia tuh saling berlawanan sebenarnya. That's not gonna work. It's guarding its weak point. Get out of my sight. Wah, anjir, salah gua. Ya, nah ini. Oh, enggak. Oke, view. That's not gonna work. Ini di sini. Yang nggak mau ya kita pakai potion deh. Here comes an attack. Defend yourself. Udah kita kena critical terus kan nih point. Kita hajar terus. Mamam. That's not gonna work. What an eyesore. Anjir, boset kita gua juga. Oh. Sabar. That's not gonna work. Here comes an attack. Out of the way. Iya, kita masih baca polanya dia juga nih, biar nggak kena poin karena Yusuke sama si main karakternya ini saling bertolak belakang elemennya. You in the ass. Aduh, masih belum, Cok. Here comes an attack. Defend yourself. Nice. Lumayan 3.000 yen. Amazing, Sensei. Oh, ada tato. Personanya masih angkanya di bawah 10 poinnya. Gak apa. Kita akan bertahap. Iya, itu kan kayak cerminan hati. Jadi apa shadow-nya orang-orang ini tuh sebenarnya kayak cerminan hatinya mereka masing-masing gitu loh. Cuman emang cuma main karakternya doang yang nggak punya shadow. Dia udah bisa manggil persona duluan. Wow. Anggota party pertama, Jiraiya. When we heard, I wonder if that was something Senpai had been keeping deep down inside. What a way to... If you weren't here, I don't know what would have happened. Could Senpai have been The shadows here were originally born. Sometimes the fog clears. Then and you saw what happens next. A strong-willed shadow draws others to it, and the big. Oh, and heal the host. Jadi emang shadow-nya bener, shadow-nya yang nyerang. Makanya sebelum kabutnya itu bersih,
Itu adalah due date-nya kita tuh untuk nyelamatin orang-orang yang nyemplung ke sini. Kayak gitu. Hey, Teddy. You said that this... So that... Did they exist? I guess... I don't know, but that's... This works killer? The fog does lift here sometimes. Sometimes, I always- okay, sometimes. So let's get this. Yes, yes. After a while, that shadow thing The came fog out. cleared when the berserk and ended up Fog killing cleared. them. Does that sound right? So it... Yeah, I'm pretty you were sure. lucky. Since Damn it, Ya Senpai. benar, karena Yosuke. dia selamat karena They kayak Yosuke dissipate. ditolong sama Maybe si they're keeping main it. karakter ini loh, karena dia pegang persona. Oh, itu the case. Anyway, Jadi kayak jadi detektif-detektifan karena mereka juga mau memecahkan apa namanya wonder we kasus couldn't ini get us- sih. Si culprit, si pelakunya. Ada banget. Alright, gitu. Okay. oh, I'll be I'll be waiting for you wait. guys. On the same place. You could come. You might. Iya bener sih, so tiba-tiba ntar ke dungeon yang level 99. Nah, ini adalah jalan pulang kita official. Lumayan modalnya 3.000 yen tadi ya. 3.000. Paling pastiin dapat obat. huh? Ow! Semar deh. Sabar. Ntar ya, ini masih panjang nih. Pertama kan kita dapat temennya dulu kan, si Chie. Enggak, si Chie itu nanti next party sih. Tapi si Yukiko-nya mesti hilang dulu. Yukiko-nya hilang. Nanti Chie-nya ke unlock personanya, baru nanti mau nyelamatin Yukiko. Itu baru kita bisa It must be act difficult. freely. I've never been. Oh. I'm glad. Gee, we. Oh. Are it. Iya, ini nanti dia akan diliput TV, masuk TV, terus akhirnya masuk ke apa namanya Midnight Channel. Our next story is an update at around 7 a.m. High Local, school. since the body was positioned similar, police are Okay, pursuing yeah. the body went. Another dad Another won't be. incident. I'll be here with you. Novio, I'll can be you? okay. Oh, Amagi Inn, located upstream of vacation. After the incident with Miss Yamano, the manager has stepped aside, leaving her daughter Yukiko to fill her shoes. In other words, now that we've heard. Oh, well, Someday, though. huh? This is. ya pokoknya clue-nya adalah siapapun yang nanti muncul di TV ini, itu yang akan jadi clue-nya, nanti dia akan masuk ke Midnight Channel. You save data from, you may not create quick save data from the command. Oh, segitiga. Status Yusuke. Segitiga ya. Equipnya itu kita lihat. Golf club. Default clothing. Bentar ya, so outfit. Apakah ini special? Armor, t-shirt. Item. Sorry, soul shop itu buat show info. Oh, ini buat spray, ini HP tuh. Oh, dia nggak bisa ini ya, nggak bisa heal. Oke, 1 jam pertama. Oke, kita cek TV. It's midnight raining outside the channel. Nah, matiin dulu. In other whatever the reason, our Oke.
Oh, bukan digigit kan? Oh, yang digigit mah nanti. Iya, itu si Yukiko tuh. Do not be alarmed. I have. And. Okay. Oh, Velvet Key. Okay. From this, Oh, jadi kita udah bisa masuk ke Velvet Room. Special. Okay, special. Where will your... Oke. Jadi khusus untuk anggota party kita, kalau misalkan sosialnya penuh, mereka akan berevolusi personanya. Kayak gitu. Jadi sosialing itu juga menguntungkan dari segi tactical battle-nya sih. Yo! You saw what was online. I couldn't tell who it was, but if someone's shown up on TV, we can't. Let's go check. Let's go check. Okay. If it turns out someone was thrown in again, there really might be a culprit behind it. Even if it is someone, we need to find the culprit. Terus menemukan pelakunya. Yes, yes. Ini kayaknya personanya bukan persona yang sosialnya magician. Nomor 2. Oh, 1. Oh, full kan 0 ya. 0. The persona as you for the power of these social links. Oke. Jadi emang bagus sih buat bisa mastery apa namanya, memmasterikan seluruh about yes. Never mind that. Is Yukiko still not? Yukiko. Huh? Apakah hilang? Oh, we were. The purse. That kimono looked like the one she wears at. I got worried. Okay. Calm down. We get the picture. Kalau udah musiknya training gitu tuh kayak anjir, udah mulai kasusnya beraksi lagi nih. No, nggak diangkat. Oh, oke. Yeah. Is this? Oh, diangkat, oke. She said, yeah. For crying, Iya, she was totally penginapan ya? mocking you were all. You. Oh yeah. Well, I mean. Tapi ntar tunggu di Midnight Channel-nya agak jelas sih memang. Ya ini kan masih nggak jelas siapa. If I had. Iya karena belum bisa masuk. I got it. Try. Ya ini digigit nih. I'm gonna cry. Hey. Wah, ada suaranya anjoy. Bisa berinteraksi. Soalnya kan biasanya langsung partinya masuk ke dalam TV kan. What's your... Alright. Baru nih, malamnya nih, after school, evening. Emang gelap ya? Ada Cina. We don't. Ya, itu bukan homicide, soalnya ada tanda-tanda kekerasan, soalnya diserang monster shadow, anjir diserang bos. Bayangin aja kita nge-defend main persona nggak pakai senjata, nggak pakai persona, babak belur lah anjir. Tadi kalau nggak pakai potion juga kita menang. Baru tutorial. Makanya tadi langsung di save.
Pokoknya kalau udah ada instruksi save gitu, hati-hati sih karena berarti bisa game over. Kita ulang lagi tuh. Dari save-an kita terakhir. Bukan ada checkpointnya gitu loh. Oke, kita cari kulkas dulu, siapa tahu ada leftover. Oke. Save lagi. Udah 1 jam 16 menit. Oke, nggak apa-apa. Let's review your room. Paling ini setelah bisa kita save lagi deh nextnya. Karena ini untuk untuk awal-awal ini di save itu belum tentu bisa langsung. Karena nggak semua kesempatan bisa nge-save. Nah, ini. Good evening. Tonight, Princess Yukiko has a big surprise. I'm gonna go score myself a hot stud. Welcome to Not a Dream, Not a Hoax. Princess Yukiko's hunt for her Prince Charming. And I came prepared. I've got my lacy unmentionables on, stacked from top to bottom. I'm out to catch a whole harem, and the best of the lot is gonna be all mine. Well, here I go. Ya, jadi itu sebenarnya itu kelakuan Shadow sih. Jadi itu bukan karakter aslinya. Tapi berarti dia udah masuk ke TV. Hey, that was Yukiko-san for sure. It looked like her, and I mean, she even said her name. But didn't the stuff she was saying sound weird? She looked like she was on some low-budget TV show. Tomorrow. Iya kan? Nah, ini nanti baru sampai ke Cie doang nih. Loh, kok hilang? Oh, Oh, good good morning. morning. Where's your father? He left already. Oh, dia masih nyelidikin kasus si Saki Senpai nih, Saki Konishi. Dia nonton TV aja. So the weather this week, as for Oh. Kayak panik gitu, dia ngerasa bersalah ninggalin anaknya sendirian di rumah beserta TV. Sorry, I found some tickets. We've Wow. got our Katana lah. they're like kind of like or Two suspicious young males found, one armed with multiple weapons. Request. Huh? No. Put hands where I can see them. But this isn't. Are you resisting an officer? Jadi salah sangka, dikira bawa senjata. You didn't seem the type to pull a. You know what's been going on around town? Forgot. We're so sorry. Ya, di situ. Wait, so the one that disappeared is the Amagi girl? Seems like it. But she's just a high schooler, you know. Could be that she decided to run away from home. Hey. Okay. Did he? Hmm? Oh. I'm sure you've seen on the news that there's an investigation in progress. Ya kan, investigation. Dia udah menghilang berarti secara official. Whoa. Huh? Mijima-san, okay. It's about Yukiko-san. Yukiko. Huh? Well, if you're friends with Miss Amagi, we got a call from Miss Amagi's Ini parents orang tuanya yesterday evening menghubungi saying they polisi, couldn't terus find dia her. bilang itu hilang si Since it was the Yukiko-nya since yesterday. Berarti kemarin malam tuh dia udah yang ada di Midnight Channel itu berarti udah jadi shadow. Kalau udah jadi shadow berarti orangnya udah di dalam dungeon. Kayak gitu. Itu buat pembeda ya, karena yang pertama kan masih blurry tuh. Hey. Gee, I've been. Oh. Huh? I get, but apparently. Okay. What? Langsung tuh kita cepet-cepet. We need to save her. Okay. Alright, let's go. I'm going. I'm going to. Come on, follow me. Apa beli senjata ya? Oh.
Oh, itu yang gue bilang itu si Deidara. Deidara, bener kan? Itu namanya kayak Here we are. yang di Akatsuki. Metal. Doesn't that? Oh, Kung Fu Movie. Ya somehow Here, gue juga rely on aneh sih apa toko ini juga gitu. Karena senjatanya kan juga ada beberapa yang emang rare, ada beberapa yang emang ya udah ngikutin dari bukaan senjatanya aja. Gitu. Itu juga based on material kayaknya apa enggak ya? Gue lupa kayaknya. Nanti kalau kalian lawan lawan Shadow tuh bisa dapet. I got my stuff. You know, but it's Okay. What? okay. First try. All right. Then I'll. Oke, food court. Kayaknya kita butuh beli obat sama ini deh. Buy armor. Di untuk itu pas oke. Kita langsung ya saja. Oke. Yes, ini aja. Armor chainmail. Yes, bisa. Wow, Misuke. Kita nggak cukup nanti dulu ya. Oke. Oh, belum ada dropan, sorry. Kita belum lawan monster ya. Jadi tuh di sini farmingnya juga nanti pas lawan persona-persona kecil itu nanti kalian juga sering dapat XP itu akan dapat drop-dropan. By the way, ini Velvet Room cuma kita doang yang bisa lihat ya. Sama nanti cewek yang itu satu lagi. Oh kan? The nah, ada satu lagi. Si cewek ini juga, tapi ini bukan Shadow. Apa ya? Kayaknya jadi kayak Dewi gitu deh kalau nggak salah. Tapi krisis identitas atau apa gitu gue lupa. I met you somewhere. Mary. Oh, Mary, namanya Mary. Got it. Marie will be dealing with skill card. Using these cards will allow you to provide your personas with new. Also, Marie will contact. Oh, skill card ini beda nih. Tapi kayak gue harus explore ini lebih detail sih karena gue cuma rely on persona kuat aja yang jadi andalan gue di persona 4 buat namatin aja, Tapi habis itu udah selesai. Oke, coba ini udah 1 jam 28 menit. Coba jadi gue akan stop sampai sini dulu. Soalnya takutnya filenya penuh di laptop gue. Jadi ini gue upload nanti kalau udah kita langsung main lagi. Oke. Kalau gitu sampai ketemu di part berikutnya. Bye bye. 1 jam 23 menit. Wow. Gokil.